पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सुरक्षीत आनी नितळ दर्यावेळ मिशन सुरू करपाक आनी अतिथी देवो भव घोशणा प्रत्यक्षात हाडपाक डीजीपी आनी पर्यटन अधिकाऱ्यां बरोबर बसका घेतली. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. Tourism sector and we have started taking the changes, getting reforms what are required. Beach हाजेर पळयतकर beach cleaning जावं बाकीचे beach safety जावं other issues which are there illegally happening, that is something which have been irritating the tourists who have been coming down. आम्ही clean आणि safe beaches समज दितली message, a lot of things needed to be done. आज we have had meetings with the DGP and the concerned police officials that we need to work together, ensure that Atithi Devo Bhava really comes in proper form. एक म्हणल्यार फायन जे टुरिस्टांक मारता अनवॉन्टेडली, द हॅरेसमेंट और आय वुड से द प्रॉब्लम्स ऑफ द टुरिस्ट फेस normally on the highways or roads, whether they are 2-wheelers or 4-wheelers, where they are stopped for challan, ते पहिले परत रिव्यू करून तांकां कशें बरें करचें पडटा, हाऊ वी कॅन बी मोर हॉस्पिटेबल टू देम अँड शो दॅट वी आर रियली मिनींग द थीम ऑफ अतिथी देवो भव इज वन पार्ट. सेकंडली जो आमचे इन टर्म्स ऑफ द बीच, थंय बीच मॅनेजमेंटाक सर्वेलन्स कॅमेराज, हाऊ वी कॅन गेट बेटर इक्विप्ड फॅसिलिटीज इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग सेक्युरिटी टू द टुरिस्ट हू इज कमिंग, हू इज युजिंग दिस पर्टिक्युलर बीच, एट द सेम टाइम एन्श्युरिंग दॅट वॉट एवर फॅसिलिटीज आर रिक्वायर्ड वी आर एबल टू प्रोवाइड टू देम. हातून पुलिसेचो रोल अलॉंग विथ आमचे सेक्युरिटी नाल्यार वॉर्डन जे आसता तांचो इम्पॉर्टंट आसा कॉर्डिनेशनाक. जंय बीच क्लिनिंग कंपनी आसा, एक दृष्टी जी लायफ सेविंगा खातीर आसा, मागीर तुजी डायरेक्टर ऑफ टुरिझम आसा, पुलीस आसा, ह्यो सगळ्यो एजन्सीज नीड टू कोऑर्डिनेट टुगेदर टू एन्श्युअर वी आर एबल टू गेट दिस पर्टिक्युलर आउटपुट. We need some immediate action to be taken on illegalities that are happening along the coastal belt, which normally create harm to the tourists who are coming down and give a bad message. आज आम्ही जो रिव्ह्यू घेतला त्या रिव्ह्यूप्रमाणे we will ensure that proper monitoring is done, action against illegal things will start. Use of technology in the next few weeks we will start to ensure smooth coordination, so that in the first instance the stakeholders are there, and second we will also try and take the public in between, so we are able to create in the coming season, we are able to create that impression of clean and safe beaches for the people of Goa. So beach cleaning जो आसा तो integrated management policies आहे पडटली, जातूंतल्यान only not only cleaning but surveillance, clearing of illegalities, ensuring safety, surveillance not only through police but also through cameras, everything will be in this area on priority taken up and taken out through the next coming weeks. So आयच्या मिटिंगेंतल्यान we will ensure that we take every stakeholder and talk to them, and जशें आमकां पुलिसांनी हे इलिगॅलिटीज क्लियर करपाक जाय, तशेंच आमचे जे स्टेकहोल्डर्स आहा, दे मायट बी शेक ऑपरेटर्स, दे मायट बी वॉटर स्पोर्ट्स पीपल इन डिफरंट ट्रेड्स, वी नीड देम टू कम टुगेदर and help us to make Goa a better place.